मंगलाचरणम्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। In previous classes we have seen lat lakar, lot lakar, lang lakar, vidhiling lakar and drit lakar. So I hope these lakaras are clear. For more practicing, I am going to put a story, a small story. You know all Ramayana, right? So I am going to put some roots. You have to identify drit lakara forms of that root. Okay, so see. Okay, so now this is the story Ramayana. Actually, Sampati is listening from some Muni, some Maharshi. So that Muni says, after some time, Treta Yuge Surya Vamshe Ramah Avatarishyati. So Avatarishyati is a Drit Lakar. What is the root for this dhatu? Can you guess? Mahoday, through tarati, but our is upasarga. Correct. Ava upasarga purvak tru tarati dhatu. Okay. Treta Yuge Surya Vamshe. Which vibhakti is this? सप्तमी राम Surya Vanshe, Treta Yuge, Saptami, Ekvachana. Ramah Prathama, Ekvachana. Ramah avatarishyati. When Treta Yuge. Kalavachak again. Okay. Surya Vamshe, in the Surya Vamsha, he will take a birth, right? Vasishtha Ramaya Vidyam दास्यति. करेक्ट. वशिष्ठः रामाय विद्यां दास्यति. कः दास्यति? हु इज सब्जेक्ट? वसिष्ठः. हाँ, व्हाट ही विल गिव? Vidyam. सो रामः, सॉरी, वशिष्ठः इज कर्ता, विद्याम इज कर्म. एंड whenever we use dad dhatu, chaturthi sampradana, right? So chaturthi vibhakti is used for Ramaya, for Rama, right? The next, Vishwamitram, Kshamyadam, it should be Vishwamitrah. Let me correct it right now. Vishwamitrah Ramam Lakshmanam cha Vanam Bhuvishyanti. Okay, Vishwamitrah is leading them, right? To lead, we use ne dhatu. Bhuvishyanti Mahoday. Ramah Gamishyati, Rama Lakshmanau Gamishyatah, but I am not saying Rama is going. I am saying Vishwamitra will. Okay, let me say Vishwamitrah Ramam Lakshmanam cha Vanam Neshyati. Kah Neshyati? Vishwamitrah Neshyati. हाँ, कम नेष्यति रामम नेष्यति अथवा लक्ष्मणम नेष्यति. ठीक है, अस्तु. अग्रिमं वाक्यं. रामः ताटकां मारयिष्यति. हन धातु. इफ देयर इज अ हन धातु, इट विल बी हन, हनिष्यति. मारयिष्यति, राइट? नेक्स्ट. ततः रामलक्ष्मणाभ्यां ना, रामलक्ष्मणाभ्यां सह. लेट मी चेंज अ क्रियापद हियर. मनाभ्यां सह
मध्यम ती पंचम. दोन जणांना दोघांना ओके नाउ यू पुट इट पण सह तृतीया ततः रामलक्ष्मणाभ्यां सह 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 कः विश्वामित्र सो देर इज अ विसर्ग लोप संधि बिकॉज ऑफ सम रूल्स स गमिष्यति हाँ मिथिलां गमिष्यति गमिष्यते हाँ नेक्स्ट व्हाट विल हैपन रामः सीतां परिनिष्यति परिणीर्ण परिष्यति न बाणाचं परिनिष्यति ने धातु हा, ने धातु हा. it will become neshyati so pari upasarga purvak ne dhatu it becomes parineshyati right okay next परिनेष्यति महोदय parineshyati right next dasharatah ramasya rajyabhishekam again there is a typo घोषयति घोषयिष्यति ghoshayishyati okay please correct here there is a ramabhishekam right she कैकेयी 14 वर्षाणि रामं लक्ष्मणं सीतां च वनं प्रेषयिष्यति I have put it प्रेषयिष्यति प्रेषयिष्यति करेक्ट प्रथमं रामः दण्डकारण्ये चित्रकूटपर्वते अथवा चित्रकूटं गमिष्यति रामवियोगेन दशरथः प्राणान् त्यजिष्यति त्यजिष्यति इज इट यष्यति त्यक्षति त्यजिष्यति त्यक्षति तक्षति हा. those who don't know please make a note huh okay ततः भरतः पादुकां What is the right one? त्यक्षति तक्षति त्यक्षति भरतः पादुकां निष्यति नयिष्यति नेष्यति निष्यति करेक्ट नेक्स्ट रामादयः पञ्चवट्यां गमिष्यति गमिष्यन्ति डू यू नो आदि वर्ड आदयः आदि आदयः हरि हरयः समीचीनं तत्र शूर्पणखा आगमिष्यति समीचीनं लक्ष्मणः शूर्पणखायाः नासिकां कर्णौ च कर्तयिष्यति कर्तयिष्यति लक्ष्मणः कर्तयिष्यति लक्ष्मण इज अ कर्ता and even he karma doesn't matter here right nasikam karnau cha कर्तयिष्यति समीचीनं शूर्पणखा लङ्कां गत्वा सर्वं वृत्तान्तं रावणं कथयिष्यति कथयिष्यति रावणः सीताम् अपहरिष्यति अपहृष्यति okay is there another अपहरिष्यति अपहरिष्यति रू becomes हरिष्यति right अस्तु जटायुः रावणेन सह युद्धं करिष्यति करिष्यति सः रावणः अशोकवने स्थित सीतां स्थापयिष्यति समीचीनं हनुमान् सीतायाः अन्वेषणं करिष्यति रामः वानराणां साहाय्येन सेतुं निर्माय सर्वान् राक्षसान् हत्वा सीताम् अयोध्यायाम् अथवा अयोध्यां निष्यति what does this mean this sentence रामः वानराणां साहाय्येन सेतुं one by one सेतू निर्माण करून सगळ्या राक्षसांना मारून सीतेला अयोध्येला घेऊन गेला किंवा घेऊन जाईल किंवा जातो
जाईल. He will. Okay. Then Ramah Raja भविष्यति भविष्यति Bhavishyati. भविष्यति Bhavishyati. So here we placed Nrit Lakar. Okay, you can put. And you can use part in. Right? Shall we try? Okay. One by one. One sentence now. त्रेता युगे सूर्यवंशे रामः. अवतरत. Okay. In काय another. बोलणार ते कळलं नाही, सिग्नल ड्रॉप झाले. Now we are going to use lang lakar ओके with same story, right? G. First sentence. त्रेतायुगे सूर्यवंशे रामः अवतरत. तर Little bit. अवतरत येईल ना, कारण अ प्लस अवतरत. अवतरण होईल का? Okay, there is a small, whenever whenever we make a sentence, we have to use lang lakar, right? So lang lakar moola dhatu is through dhatu. If you see through dhatu, it will be atarat. So there is already a, before there is a upasarga. So ava is ending with a, and next there is a. So a plus a will become avatarat. Avatarat, right? Then Yes, sir. next, Vashishtah Ramaya Vidyam विद्याम् अददत् Adadat. Athva there is another dhatu, Yachati, right? Ayachat. Okay. So both dhatus we can use, both have same meaning, only form changes. Vishwamitrah Ramam Lakshmanam cha Vanam अनयत. Anayat. Correct. Ramah Tatakam अमार्यत Amarayat. ततः रामलक्ष्मणाभ्यां सह स मिथिलाम् अगच्छत् अगच्छत्. रामः सीताम् अपरिण्यत. Okay. Now there is a task. अपरिणयत् Aparinayat. Okay. अपरिणत Aparinat. Okay. Is there any another? पण अनयत. Anayat is fine. मॅरेज ना? हाँ. अनयत इट विल बी अनयत नाही मॅरेज For marriage I am using. अ आणि नी. ई आणि याचं ए अपरिमेयत. Okay, again. What did I say? Avatarat there. You have to use main root. Okay? Okay. अपरिण्यत. Now, let's listen now. I will. When I get I give you time, then you can speak. Whenever I am speaking, I will help. Okay? सो सॉरी No problem. we are behaving like a child because we are new for this course. It's fine. It's totally fine. You're supposed to answer. Right? Avatarat, what happened? You have to use mool dhatu with a. So atarat it became, and then you added ava. So there is already a, then you are going to add ava. In the similar manner, ni is main root. There will be a in lang lakar, anayat, right? Then later you are going to add pari upasarga. So pari plus anayat, there will be sandhi. E plus what? परिण्यत. पर्यानयत् Pariyanayat. Which sandhi is this? Yana sandhi. जनसन्धि Right? Next. Dasharatah Ramasya Rajyabhishekam. Let me correct this one. अघोषयत् Aghoshayat. Next. Next sentence. Hmm. आणि राम लक्ष्मण
अप्रेषयत् अप्रेषयत् ओके हाँ राम अंधकारण्य चित्रकूट अगच्छत् अगच्छत् हाँ गुड नेक्स्ट राम अत्यजोत् अत्यजत् अत्यजत् अत्यजत नेक्स्ट भरतः पादुकां अनयन पादुकाम् अनिष्यत् अनयत् हाँ अनयत् अनयत् अनयत करेक्ट नेक्स्ट रामादय अगच्छत् वाटिकाम् अगच्छत् अगच्छत इज इट अगच्छत् अगच्छन्त ना अगच्छन् अगच्छत अगच्छताम अगच्छन् 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 नेक्स्ट तत्र शूर्पणखा आगम् आगच्छत् आगच्छत् अगच्छत् आ प्लस अ विल बी सेम दीर्घादेश राइट आगच्छत हाँ ततः लक्ष्मणः अकर्तयत् अकर्तयत् नासिकां अकरोत्? कर्णयोः अकर्तयत् अकर्तयत कर्त इज द धातु राइट अकर्तयत कट ऑफ नेक्स्ट शूर्पणखा अकथयत् गत्वा अकथयत्। सर्ववृत्तान्तं रावणम् अकथयत् सर्वं वृत्तान्तं अकथयत those who are answering please give chances to others also right रावणः सीताम् अपाहृत् okay ru is a dhatu what will be the past tense with ru dhatu only अहरत् aharat now you can add upasarga with अपाहृत् अपहरत् apaharat right good अपाहृत् ओके next अस्थापयत् next जटायुः रावणेन सह युद्धम this dhatu we haven't seen but those who know they can answer अकरोत् akarot akarot okay next सः अशोकवने सीताम् अस्थापयत् अस्थापयत् next अकरोत् हनुमान् सीतायाः अन्वेषणम् अकरोत् then रामः वानराणां साहाय्येन सेतुं निर्माय अनयत् सर्वान् ओके डायरेक्टली हाँ अनयत् करेक्ट रामः राजा अभवत् 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 गुड now let's move to next okay now today we are going to see again bhuadigana there will be some dhatus okay bhuadigana again but आनयत् और अनयत् महोदय sorry इज इट आनयत् और अनयत् it depends upon your vivaksha if you want to say to bring it back anayati right anayati then it will be anayat and if you want to use ni dhatu he take away or he took there right then it will be anayat so in previous sentence actually a ni dhatu directly you can use ayodhyam anayat okay okay next bhuadigana now we are going to use atmanepadi dhatu right atmane we have finished parasmaipadam now we are going to see atmanepadam so there are some dhatus which belongs to atmanepadam first dhatu is vanda vandate to go right seva sevate to serve iksha ikshate to see it will change with upasarga like apa plus ikshate apekshate to desire right pari plus ikshate parikshate to examine right it changes with upasarga bhasha dhatu bhashate to speak rabha rabhate to start you can use a upasarga with rabha dhatu arabhate adya kaksha panchavadane arabhate so before panchavadana you can say adya kaksha sarda chaturvadane arabhate
रम रमते, to enjoy. Vardha vardhate, to increase, to grow actually, to grow. Okay. Shanka shankate, to suspect. Shamsa shamsate अथवा प्रशंसते, to praise. And then lastly saha sahate, to endure. Right? Now we are going to use some atmanipadi pratyayas. Te ite, Kashmiraji mute yourself. ते इते अन्ते, से इथे द्वे, ए आवहे and amahe. Now you are going to pick up this pratyayas and you are going to add with these dhatus, main root, right? So now first vanda is the dhatu. With avikarana you are going to use. So vanda plus te becomes vandate, vandete, vandante, vandase, वंदेथे, वंदध्वे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे. Now one by one you can pick up a dhatu. Renuka ji, सेव धातु. सेव, सेव्यते, सेवते, सेवेते, सेवते, सेव्येते, सेव्यन्ते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते. सेवेते, सेवेते, सेव्यन्ते. Not vyante, sevante, only. Otherwise that would be कर्मणि प्रयोग. सेवन्ते, right? सेवन्ते. सेवसे, सेवेथे. Correct. सेवे, सेवावहे, सेवामहे. Good. Next धातु, हिराल जी. इक्ष धातु. इक्षते, इक्षेते, इक्षन्ते, इक्षसे, इक्षेथे, इक्षद्वे, इक्षे, इक्षावहे, इक्षामहे. Good. Next कनिष्ठ, भाष धातु. Yes, sir. भाषते, भाष्यते, भाषन्ते, भाषसे, भाष्यते, भाषद्वे, भाषे, भाषावहे, भाषामहे. हाँ, गुड. हाँ जी. नेक्स्ट रामबाला जी. हाँ बोलो. रभ, रभते, रभेते, रभन्ते, रभसे, रभेथे, रभद्वे, रभे, रभावहे, रभामहे. रामबाला. रमते, रमेते, रमन्ते, रमसे, रमेथे, रमध्वे, रमे, रमावहे, रमामहे. नेक्स्ट वर्ध धातु. काश्मीराजी. हाँ सर. वर्धते, वर्धते, वर्धन्ते, वर्धते, वर्धेते, न वर्धते, वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्धेथे, वर्धद्वे, वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे. नेक्स्ट धातु शंक धातु. Those who haven't, Saili ji. Yes. शंकते, शंकेते, शंकन्ते, शंकसे, शंकेथे, शंकद्वे, शंके, शंकावहे, शंकामहे. Good. Next is शंसते धातु. वैशाली. शंसते. प्रशंसते, प्रशंसेते, प्रशंसन्ते, प्रशंससे, प्रशंसेते, प्रशंसद्वे, प्रशंसे, प्रशंसावहे, प्रशंसामहे. शीलाजी. सह धातु. सहते, सहेते, 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 सहन्ते, सहसे, सहेथे, सहध्वे, सहे,
सहावहे आमहे ओके. अपेक्षते. अपेक्षते. Who is going to decline now? Yes, Kanish. अपेक्षते अपेक्षेते अपेक्षन्ते अपेक्षसे Next. अपेक्षेते अपेक्षद्वे अपेक्षे अपेक्षावहे अपेक्षावहे. Now, with pronouns, who would like to decline the Kriya Pada? Sah ramate, tau ramete, te ramante, tvam ramase, yuvam ramethe, yuyam ramadve, aham rame, avam ramavahe, vayam ramamahe. This way. Who would like to decline? May I know that? Yes, please. सह वन्दते तौ वन्देते ते वन्दन्ते त्वं वन्दसे युवां वन्देथे यूयं वन्देत्वे वन्दत्वे अहं वन्दे आवां वन्दावहे वयं वन्दामहे. Silent. Which word? Anyone you can take. भाषते. Any dhatu you can take. भाषते. सह सह भाषते तौ भाषेते ते भाषन्ते त्वं भाषसे युवां भाषेथे यूयं भाषद्वे अहं भाषे आवां भाषावहे वयं भाषामहे. Good, very nice. Okay, now let's practice some sentences with these dhatus. Mahodaya, Vadatu. Ji. could you explain when we use Atmanepada and Parasmanepada? Actually, any dhatu can be used anytime, whether that belongs to Parasmanepada or Atmanepada. It doesn't matter. But what used to happen in previously, Parasmaipadi dhatu is used to use when a performer used to perform kriya for others. Let's keep this example in mind. If I am performing a puja, and if that fruit of that result of puja is going to get someone else, that time while making a sankalpa, I can use Parasmaipadi dhatu. Karayami, pujam karomi, right? And if I am performing a puja and the result of puja, if I am going to get, then I should use Atmanepada. Why? Before performing a puja. Aham pujam karishye. But you can use, like there is no differentiate. You can use aham namami, aham vande. It has same meaning. So either you can use Parasmanepadam if you are familiar about Parasmanepadam. If you are familiar about Atmanepadam, you can use Atmanepadi dhatu. That doesn't matter. Right? Both have same meaning. Only some roots belong to Parasmanepadam, some roots will be belonging to Atmanepadam. Atmanepada you cannot use with titaha anti pratyaya. And you cannot use Parasmaipadi dhatu with te, ite, ante. Right? So some dhatus belong to Parasmaipadam, you have to use titaha anti, those Parasmaipadi pratyayas only. If there is a dhatu Atmanepadi, then you have to use those separate pratyayas. That much is the difference. Right? Is it clear? Yes. Next. Vanda dhatu you cannot say vandati, vandataha, vandanti. That's it. Okay. Vandate. Make a sentence, simple sentences we are going to make. There are some which are Ubhayapadi. There are Churadigan, Churadigan, all the dhatus from 10th gana, Churadigana, will be Ubhayapadi dhatu. And there are some few more dhatus like Yajati, Yajate. They belong to both pada. And there will be some rules. We are not going to see those rules. So like a Jayati is a Kriya pada.
it belongs to Parasmaipadam, right? But if you use particular upasarga with Jayati dhatu like vi and para, it is going to change into Atmanipadam. So those rules are exceptions, right? But right now you focus on Parasmaipadi dhatu. I have given a separate chart, like Bhvadigana separate chart, Divadigana separate chart, Tudadigana separate chart, and Churadigana separate chart. So those dhatus were belonging to Parasmaipadam. Now I am going to give a separate chart, like Bhvadigana today I gave. You can use Te, Ite, Ante, Pratyay with those dhatus. That's it. Okay? Okay. Now Vandate dhatu. Make few sentences. Bhaktah Ramam Devam Vandate. Vandate. One by one. हाँ. Bhaktah Ramam. Vandate. हाँ. Bhaktah Ramam Vandate. Okay. Now you. Aham Gurum Vandate. Aham Gurum Vandate. Is it correct sentence? Aham Gurum Vande. It should be Aham Gurum Vande. You are using aham, right? Aham belongs to Uttama Purusha. So Vande will be the correct form because Vande belongs to Uttama Purusha, right? Okay. Aham Gurum Vande. Next. Any another sentence you can make? सः सरस्वतीं वन्दे. Oh, okay. Now what mistake you made? Sorry. वन्दते. हाँ. Sah Saraswatim Vandate. Right? Any another sentence? Yes, please, Shilaji. Tvam Gurum Vandase. हाँ. Tvam Gurum Vandase. Right? Nice. Aham Jagadgurum Krishnam. What would be the Kriya Pada? वन्दे. Vande. Krishnam Vande Jagadgurum. Sevate. To serve. Aham Jagat Gurum Sevate. Again, same mistake. Devi. Uttama Purusha. सेवे. Okay, seve. So you write down sevate, sevate, sevanta, sevase, sevate, sevadve, seve, sevavahe, sevamahe. Whenever you are using aham, you should use seve, vande, bhashe, etc. Another sentence with seva. Simple sentence you have to make with karta karma. अहम देशम सेवे. अहम देशम सेवे. सैनिकाः देशम सेवते. Sevante. I said say. Okay, nice. Next. यूयं सेवध्वे. हाँ, योयम देशम सेवते. Do you have any doubt? वैद्य. Go ahead. वैद्यः रुग्णं सेवेते. Again, same sentence. सेवते. हाँ. वैद्यः रुग्णं सेवते. हाँ, रुग्णम सेवते. Correct. Next. सर्वदासाः नृपं सेवन्ते. Again, सर्वदासाः नृपम सेवन्ते. Nice. Good. हाँ, बहुत सुंदर. सर्वदासाः नृपम सेवन्ते. अथवा सर्वे if you are splitting the word. सर्वे दासाः. Vayam Gurum Shivamahe. वयम गुरुम सेवामहे. गुड. उत्तम पुरुष बहुवचन. पुत्रः मातरम सेवते. सेवते. नाइस. गुड. नेक्स्ट. ईक्षते धातु. ईक्षते मीन्स टू सी. करेक्ट. अपेक्षते means to अपेक्षा कर. wish. परीक्षते means to Examine. परीक्षण. correct. Make a sentences. Make few sentences. परीक्षकः अध्यापकः छात्रान् पालकं परीक्षते. अच्छा, पालकम परीक्षते. खतरनाक अध्यापक है. ठीक है. अध्यापकः छात्रः परीक्षते. अध्यापकः छात्रः परीक्षते. इज इट करेक्ट? छात्रम. छात्रं. Little bit change you have to make. छात्रम परीक्षते. Right. Good. Next.
ईक्षते, you have to make. परीक्षकः परीक्षापत्रं परीक्षते. हाँ, परीक्षकः परीक्षापत्रं परीक्षते. ओनली ईक्षते. वाटिकायां सीता रामं ईक्षते. प्रतीक्षते प्रतीक्षते अहं ईक्षते. ओके. अहं मयूरम् ईक्षे. हाँ, मयूरः मयूरीम् ईक्षे, राइट? ओके, नाइस. ईक्षे. बाल, व्हाट डिड यू से? अहं मयूरम् ईक्षे. अच्छा, अहं मयूरम् ईक्षे. I thought some another way. अथवा मयूरः मेघम् ईक्षे, that way also. बाल परीक्षित श्रीकृष्णं, what would be the क्रियापद? क्रियापदम ईक्षते ईक्षसे. ईक्षते. बाल परीक्षित, right? So when he was a child, that's why he got a name Parikshit. Paritah ikshanam yasya. Right? Next dhatu. This one. Bhashate. Vakyanir vadantu. Bhasha dhatu. To speak. So either you can use vadati dhatu, it belongs to parasmaipadam. And if you don't want to, if you want to use atmanipada, then you can say aham bhashe, saha bhashate. Both have same meaning, right? Yes. Shri Krishnah Bhagavad Gita भाषते. Again, there is some mistake. भाषते. भगवद गीताम. भगवद गीता. Ah, yes. श्री कृष्ण भगवद गीताम भाषते. Bhashate. Next. सभामध्ये मूर्खः One by one. भाषते. Please raise your hand so there won't be any noise. हरिश्चन्द्रः सदैव सत्यं भाषते. हरिश्चंद्रः सदैव सत्यं भाषते. नाउ कश्मीरा जी, देन अंबुजाक्ष जी. मूर्खो सभामध्ये न भाषते. ओके, यस. सभामध्ये न भाषते. कैन यू रिपीट अगेन? मूर्खः सभामध्ये न भाषते. Karma I didn't get. What was the object? Sarva? सभा मध्ये. सभा मध्ये. ओहो, अच्छा. सभा मध्ये भाषते. हाँ, सभा मध्ये. अच्छा, न भाषते. ओके. तत्तु मौनं तु आभूषणं पंडितानां सभायां. हाँ, ओके. जी, वैशाली जी. शिशुः माता सह भाषते. Okay, you are particularly using matru word. तृतीया विभक्ति मात्रा सह. मात्रा सह भाषते. शिशुः मात्रा सह भाषते, जनन्या सह भाषते, राइट? नेक्स्ट. ओके. साधुः सत्यं भाषते. भाषते. हाँ, अहम सत्यं भाषे. नेक्स्ट. आरभते. आरभते क्रिया. हेलो. यूयं पूजां आरभते. हाँ, यूयं पूजाम आरभते. इज इट करेक्ट, कनिष्क? आरभते. नो. द्वे. आरभत हा. यूयं आरभद्वे. आरभद्वे. यूयं पूजाम आरभद्वे. नाइस. सेंटेंस वाज नाइस. ओनली वन मिस्टेक. नाइस. नेक्स्ट. इन अनदर सेंटेंस. यस. अहम अभ्यासम आरभे. अहम संस्कृत अभ्यासम आरभे.
अद्य पञ्चवादने सभा आरभते। हाँ समीचीनम्। ओके, अत्र अद्य कार्यक्रमः वाट् आरभते। आरभते, अद्य कार्यक्रमः आरभते। रमते, रमते, महिमा वाटिका रमते। महिमा वाटिकायां आ, रमते। समीचीनम्। वयं सर्वे संस्कृताभ्यासामध्ये रमामहे। रमामहे, वयं सर्वे संस्कृताभ्यासे रमामहे। योगिनः Kashmira ji, your voice is not clear. मीरा कृष्ण भक्तिं रमते। भक्ति मध्ये रमते अथवा भक्तौ, भक्ति is the word, सप्तमी एक विभक्ति एक वचनम will be भक्तौ, right? अथवा भक्ति मध्ये, भक्त्याम, that way, right? Good. योगिनः रामे रमन्ते। वर्ध धातु to grow, वर्धते। बालकः प्रतिदिनं वर्धते। हाँ, जीवः प्रतिदिनं वर्धते अथवा जीविनः प्रतिदिनं वर्धन्ते, राइट? कदलीवृक्षाः वेगेन वर्धते। वर्धन्ते। वर्धन्ते। नाइस। अभ्यासं नित्यं वर्धते। अस्तु, मम संस्कृत अभ्यासः नित्यं वर्धते। वर्धते मीन्स टू ग्रो, एंड वर्ध इफ यू मेक अ निजंत प्रयोग, वर्धयति अथवा वर्धयते। अहम संस्कृत अभ्यासं नित्यं वर्धये, दैट वुड बी निजंत प्रयोग। I increase my study, etc. So vardate means to grow, vardhayate means to increase, right? Okay, so I will correct that previous chart. Okay, shankate, shankate means to suspect, samshay lena, sentence. Shankate, सज्जनः शंकते अथवा दूर्जनः सज्जनं शंकते, राइट? नेक्स्ट, शंसते, प्रशंसते, टू प्रेज। माता पुत्राय प्रशंसते। माता पुत्रं प्रशंसते। सहते, सहते टू इंड्योर, सहन करना। त्वं कष्टं सहसे। हाँ, त्वं कष्टं सहसे। अहं तु न सहे, किन्तु यदि भवती वदति तु पुनः किं, योगी अथवा सन्यासी शीतोष्णादिद्वन्द्वं सहते। सहते। योगी यदि सिंगुलर अस्ति चेत् सहते। योगिनः शीतोष्णादिद्वन्द्वं सहन्ते, right? Nice, very nice. So practice this because it is going to be useful for karmani prayoga. If you put efforts here, karmani prayoga will be simple for you. Okay, next. Now we are going to see mati shabda, which is ending with short a. Now if you remember hari word, it will be similar to this hari shabda, but there are some changes. If you have memorized Rama shabda as well as Hari Shabda and Nadi Shabda, you will get it. So let's see. Matihi, Mati, Mataya. Harihi, Hari, Haraya. Same. Harim, Hari, Harin. Matim, Mati. There is a change. Matihi and Harin. Harin is Pullinga Shabda. Hari Shabda. Dvitiya Bahuvachanam. Here Dvitiya Bahuvachanam becomes Matihi. Okay, that was the change. Then Harina, Haribhyam, Haribihi. Same. Matina, Matibhyam, Matibihi. Same. Haraye, Haribhyam, Haribhyah, same. Here there is one more extra, like Nadye and Haraye, Mataye. If you have memorized Nadi Shabda, it will be similar, right?
तो मतये, मतिभ्यां, मतिभ्यः और मत्यै. Next, पंचमी विभक्ति what? Like there's Chaturthi, Panchami, Shashti, Saptami Vibhakti has a two form of that. Two forms, yes. Right? But is it okay to use any form or Any form. any particular task? No. Any form you can use. Okay. It actually why they made a different. There are some vikalpas, exceptions. That's how there are two forms. Matyaha, matehe. Both have same meaning. Matibhyam, matibhyah. Matyaha, matibhyam, matibhyah. Matyam, matau, matyoho, matishu. He mate, he mati, he matayah. So now itkaranta strilinga shabdas. There are few words. We are declining few words. Then we will stop here. Okay. Yes. Bhumihi, bhumi. Now pick up one word and prathama, dvitiya, tritiya, chaturthi. That way we will move to. Okay. Bhumi shabda prathama, dvitiya. One by one. Raise your hands. I am going to ask. Renuka ji, yes, please. Bhumihi, bhumi, bhumyah, Bhumayah. bhumayah, bhumim, bhumi, bhumihi. Good. Next. Bhuti shabdah. Tritiya and chaturthi. Vaishali ji. which bhuti ha Bhutihi. bhutina bhutibhyam bhutibhi Hmm. bhutai Hmm. bhutaye bhutibhyam bhutibhyah Good. bhutyah bhutehe bhutibhyam bhutibhyah. Next. Kirtihi shabdah. Hiral ji. षष्ठी सप्तमी संबोधन. कनिष्का आई विल आस्क. कीर्तेः, कीर्त्योः, कीर्तीनाम्. कीर्तौ, कीर्त्योः, कीर्तिषु. हाँ, both forms actually you should remember. Okay, fine. हे कीर्ते, हे कीर्ति. हे कीर्ति, हे कीर्तयः. हाँ, कांति ही प्रथमा द्वितीया. हाँ जी कनिष्क. Yes, sir. Kanti, right? कांति ही. Kanti, Kantayah, Kantim, Kanti, Kantihi. गुड. कृति ही चतुर्थी पंचमी. नेक्स्ट. साइली जी. प्रीति, कृति. अच्छा. कृतये. कृतये, कृतिभ्यां, कृतिभ्यः. कृतेः, माने कृत्याः, कृतेः, कृतिभ्यां, कृतिभ्यः. हाँ, प्रतिकृति ही षष्ठी सप्तमी. पंचमी षष्ठी सप्तमी. पंचमी षष्ठी. ओके. नेक्स्ट. राम बालाजी. Which one, sir? Pratikriti. प्रतिकृति ही. Pratikrityam, pratikrityau, pratikrityoh, pratikritishu. He pratikriti, he pratikriti, he pratikritayah. Okay. Sukriti, prathama dvitiya. Someone else, please. Sukritihi, sukriti, sukritayah, sukritim, sukriti, sukritihi. हाँ, दुष्कृति तृतीया चतुर्थी. दुष्कृतिना. दुष्कृतिना. दुष्कृतिभ्यां दुष्कृतिभिः दुष्कृत्यै दुष्कृत्ये दुष्कृत्यै दुष्कृतये. दुष्कृत्यै दुष्कृतये दुष्कृतिभ्यां दुष्कृतिभ्यः. गुड. पंचमी षष्ठी. नेक्स्ट वर्ड प्रकृति ही. प्रकृत्याः. प्रकृत्यै, प्रकृतिभ्यां, प्रकृतिभ्यः. प्रकृत्याः, प्रकृतेः, प्रकृतिभ्यां, प्रकृतिभ्यः. हाँ, नाइस. देन आकृति शब्दः. आई विल डिक्लाइन नाउ फास्ट. आकृत्याः, आकृतेः, आकृत्योः, आकृतीनाम्, आकृत्याम्, आकृत्यो, आकृतिषु. देन हे मूर्ते, हे मूर्ति, हे मूर्तयः. रात्रिः, रात्रि, रात्रयः, रात्रिं, रात्रि, रात्रिः. श्रुतिना, श्रुतिभ्यां, श्रुतिभिः, श्रुत्यै, श्रुतये, श्रुतिभ्यां, श्रुतिभ्यः. स्मृत्याः, स्मृतेः, स्मृतिभ्यां, स्मृतिभ्यः, स्मृत्याः, स्मृतेः, स्मृत्योः, स्मृतीनाम्.
स्तुत्यां स्तुतौ स्तुत्योः स्तुतिषु हे स्तुते हे स्तुति हे स्तुतयः प्रीतिः प्रीति प्रीतयः प्रीतिं प्रीति प्रीतिः करेक्ट देन नेक्स्ट इज बुद्धि बुद्धिना बुद्धिभ्यां बुद्धिभिः बुद्ध्यै बुद्धये बुद्धिभ्यां बुद्धिभ्यः धृत्याः धृत्तेः धृतिभ्यां धृतिभ्यः धृत्याः धृत्तेः धृत्योः धृतीनां देन सृष्ट्यां सृष्टौ सृष्ट्योः सृष्टिषु हे सृष्टे हे सृष्टि हे सृष्टयः देन जातिः जाति जातयः जातिं जाति जातिः okay now let's memorize one word if you memorize Hari word you will know all Srilinga words right with little bit change. Mahodaya, are all these Strilinga padas? Yes, all these are Srilinga. Okay, so now let's practice some shlokas. Okay, okay. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे. So in this shloka you are not going to get a pronoun or karta. You have to find out karta. Who is the karta? Aham. Aham vande. So whenever you see a shloka, you have to find out kriya pada. After kriya pada, you will automatically Kashmiraji. There is some noise. Please. Yes. What was I saying? Whenever you find a kriya pada, you are going to get a. आवाज ना आता बंद झाला. Okay. Aham vande. I bow down. Right. Kam vande, Krishnam vande. Kidrusham Krishnam vande. So all Vasudeva Sutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Jagadgurum. These are adjectives of Bhagavan Sri Krishna. One who is the son of Vasudeva, one who is a Deva, a divine. Kamsachanuramardanam, one who is the Mardaka of Kamsa and Chanur Rakshasa. Chanur was a Pelwan, right? Devaki Paramanandam, one who is a giver, or Nandam, it can be Anandadayakaha, Bhagavan Sri Krishna, and he is a Jagat Guru, Jagataha Guru, Jagat Guru. Right? In Gita you will find another shloka. Apichet Suduracharo Bhajate Mamananyabha Sadhureva Samantavyah Samyak Vyavasthito Hisaha Sthito Hisaha. Yes. Saha bhajate is a kriya pada again. Kaha bhajate? aham Aham. How can you use aham? Aham bhaje it will be, right? Krishnam, because this is Krishna says. No, I am using bhajate is a kriya pada. Saha bhajate. Saha kaha. So there are some adjective for bhaktas. Saha Sudurachar. Sudurachara. One who is Durachari. You know what he is saying? Bhagavan is saying, even though he is a Durachari, not only Durachari, Sushtu Durachari, means वो पापियों का भी एकदम बॉस है करके. If some bhakta, but relatively, if he has become Ananya Bhak, if he has become Ananya Bhakta, previously he might be Sudurachari, doesn't matter. If he has become Ananya Bhak, and now if he is doing Upasana, if he is worshipping, Apichet Sudurachara, he was, even though he was or he is, doesn't matter. Sadhuhu eva samantavya, he is a good person now. Why? Because Ananya Bhakta, that's why. And Samyak Vyavasthito Hisaha, he is a Samyak Avasthita, where in me, right? Visheshena Avasthitaha, Samyak Vyavasthitaha. Right? Another. Last shloka we will see. Valmiki. Udharanam Valmiki.
सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Now, subject. I bow down. Aham. I bow down. Aham vande. Right? Aham kam vande. Sadashiva. Sadashiva. What is main karma? Guru Parampara. Aham guru paramparam vande. That is main sentence. Now these all are becoming adjectives. Sadashiva samarambham. Samyak arambham. That which is which began with Bhagwan Shankara, Sadashiva. Then who is the madhyasthani of that parampara, Guru parampara? Adi Shankaracharya. Shankaracharya madhyamam yasyam paramparayaam vartate. कः अंतिमः आचार्यः? अंतिमः यः कोऽपि अद्यैव पाठयति, अद्यत्वे पाठयति, सः अंतिमः आचार्यः. अस्मत् नाम हु इज प्रेजेंट टिल दैट आचार्य. अस्मत् आचार्य पर्यंताम गुरु परंपराम अहम वंदे. ओके, सो यस, practice Atmanepadi dhatus. And now actually we have seen Lat Lakara. It will be great, you have 8 days in coming classes. We are going to say Atmanepada only. In next week probably I am going to be outside Monday, Tuesday and Wednesday. So we will postpone on coming week. Okay. Practice Lat Lakara, Atmanepada. Then if you are getting time, then you can even memorize Lot Lakar, Vidhiling Lakara, Lang Lakara and Drit Lakara. It will be useful for Karmani Prayoga. I will elaborate whenever Karmani Prayoga comes. Okay? Is there any doubt? Please inform us when you're coming back. If there's no class next week, please inform us when. Probably next week I am not going to be here like till 22. So we'll meet in last week of this December. Okay. Yes, So I will let you know. Inform in the group. Yes, I will. Any doubt or any question? सर तेव्हा मी नसेल. मी नसेल तेव्हा. मी 20. Last week. No worries, we have recordings, right? You can listen whenever you get time. महोदय 5 दिवस नाही आहे मी. 24 to 1st. चालेल, काही अडचण नाही. रेकॉर्डिंग असतील, तुम्ही रेकॉर्डिंग ऐका आणि संशय असल्यावर ग्रुपमध्ये विचारत जा. चालेल, विल डू शांतीपाठ. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. I am going to put a picture in the group. So there you will find all lakaras, lat lakar, lot lakar, lang lakar, vidhiling lakar and drit lakar for Atmanepada. So try to memorize, right? Okay. Hari Om.